అన్అకాడమీ క్లాసెస్ కూడా పెట్టాను, వాటిని కూడా ఫాలో అవ్వండి. 6th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్. So both MO2 type of dioxide and MO3 type of trioxide exist in solid state except ozone and SO2. Both are present in gaseous state. The about physical state of 6th A group oxides. And second point, dioxides are prepared by the direct combination of elements, whereas trioxides are prepared by the catalytic oxidation of dioxides. Catalytic oxidation of dioxides. The preparation of dioxides and trioxides. Dioxides and trioxides. Okay now. And next point. From top to bottom, stability gradually decreases because small cation is stabilized by small anion. Large cation is stabilized by large anion. From top to bottom, size of the 6th A group element increases, but oxide ion is small in size. That's why from top to bottom, stability gradually decreases. And from top to bottom, electronegativity difference decreases. As electronegativity difference decreases, polarity of the bond decreases. As a result, solubility in water decreases. From top to bottom, solubility in water decreases. Sriram, good morning. From top to bottom, solubility in water decreases. On hydrolysis, dioxides form H2 MO3 type of us acids. H2 MO3 type of us acids. Trioxides on hydrolysis form H2 MO4 type of ic acids. Dioxides gives us acids. Trioxides gives ic acids. Generally, ic acids are more acidic than us acids. రికార్డ్ చేసిన క్లాసెస్ ఏ యాప్లో వస్తున్నాయి సార్? ఎస్విఈఎస్, ఐఐటి, నీట్ అకాడమీ, జేఆర్జీ అని ఉంటుంది చూడండి. ఎస్విఈఎస్, ఐఐటి, నీట్ అకాడమీ, జేఆర్జీ. ఈ యాప్లో వీడియోస్ అనే కాలం దగ్గర వస్తుందిరా. ఇవాళ ఈవినింగ్ కల్లా అవైలబుల్ అవుతాయి చూడండి. ఓకేనా? ఎస్విఈఎస్, ఐఐటి, నీట్ అకాడమీ, జేఆర్జీ అనే యాప్లో అవైలబుల్ అవుతాయి. ఓకే. జనరల్లీ ic acids are more acidic than us acids. Ic acids are more acidic than us acids. Therefore, trioxides are more acidic than. సో ఎంపీసీ అండ్ బైపీసీ వాళ్ళకి బ్యాచ్ కోడ్ పంపిస్తాను చందన, వాట్సాప్ గ్రూపులో పంపిస్తా చూడండి.
Ic acids are more acidic than us acids. Therefore, trioxides are more acidic than dioxides. So, వేటికి more acidic nature ఉంటుంది? Trioxides are more acidic than dioxides. అసాసిడ్స్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంట్రా అంటే సల్ఫ్యూరస్ యాసిడ్, సెలెనస్ యాసిడ్, టెలోరస్ యాసిడ్. ఇక్ యాసిడ్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంట్రా అంటే సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, సెలెనిక్ యాసిడ్, టెలోరిక్ యాసిడ్. ఇవి ఇక్ యాసిడ్స్ రా. జనరలీ ఇన్ oxyacids of same group, acidic nature depends upon ఈ అసాసిడ్స్, ఇక్ యాసిడ్స్లో acidic nature depends upon electronegativity of central atom. Acidic nature directly proportional to electronegativity of central atom. As electronegativity decreases, acidic nature decreases. So most acidic acid, sulfurous acid. Next one selenous acid. Next one telorous acid. Similarly, ic acids తీసుకుంటే among ic acids, most acidic acid is sulfurous acid, selenic acid, next teloric acid. మొత్తానికి హారిక యాడ్ అయింది, పాపం చాలా కష్టపడింది. సో ఇవన్నీ స్టార్టింగ్లో ఉన్నట్టయితే ఫాస్ట్గా యాడ్ అయిపోవచ్చురా. డిలే అయ్యే కొద్ది ఏమవుతుందిరా అంటే ట్రాఫిక్ పెరిగి జామ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఇది ఎసిడిక్ నేచర్ ఆర్డర్ ఆఫ్ అసాసిడ్స్ అండ్ ఇక్ యాసిడ్స్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్. సో ఫస్ట్ వన్ ఫిజికల్ స్టేట్, సెకండ్ వన్ ప్రిపరేషన్, థర్డ్ వన్ స్టెబిలిటీ, ఫోర్త్ వన్ acidic nature, solubility, fifth one reaction with water. ఓకేనా? సో డయాక్సైడ్స్, ట్రయాక్సైడ్స్ ఇవన్నీ కామన్ రా. డయాక్సైడ్స్ అండ్ ట్రయాక్సైడ్స్ ఇవన్నీ కామన్ ఫీచర్. ఇక లాస్ట్ వన్ తీసుకున్నట్లయితే నేచర్ అండ్ స్ట్రక్చర్. నేచర్ అండ్ స్ట్రక్చర్. Nature and structure. What is the nature of dioxides and trioxides అని తీసుకున్నట్టయితే generally dioxides act as reducing agents. Trioxides act as ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. ఇది జనరల్ రా. అదే వాస్తవం తీసుకుంటే కరెక్ట్. ఇవన్నీ లాస్ట్ క్లాస్లో కంప్లీట్ చేసిన పాయింట్సే. లాస్ట్ క్లాస్లో డయాక్సైడ్స్, ట్రయాక్సైడ్స్ అని విడివిడిగా చెప్పా, ఇక్కడ కంబైన్ చేశా అంతే. So dioxides generally act as reducing agents and trioxides act as oxidizing agents. అమృత ఓకేనా? అమృత ఓకే. Generally any element, nature of any element depends upon its oxidation state in corresponding compound. In their lowest oxidation state, compounds act as reducing agents. Lowest oxidation state లో ఉన్నట్టయితే
that compound acts as reducing agent. If any element is present in its highest oxidation state, that compound act as oxidizing agent. So the oxidizing agent or reducing agent అనేది depends upon oxidation state of central atom. Central atom lowest oxidation state లో ఉంటే reducing agent. Highest oxidation state లో ఉంటే oxidizing agent. If it is present in its intermediate oxidation state, it acts as both oxidizing agent and reducing agent. Acts as both oxidizing agent and reducing agent. వీటి నేచర్ గురించి ఇన్నిసార్లు ఎందుకు చెప్తున్నారా అంటే మీ సీనియర్స్ మొన్నే రాశారు ఇదే క్వశ్చన్ని. మెయిన్స్లో వాడు ఫ్రీక్వెంట్గా ఇచ్చాడు. 6th A group elements exhibit variable oxidation states. Lowest oxidation state of 6th A group elements is lowest oxidation state of 6th A group elements is -2 and the highest oxidation state is +6. So in -2 oxidation state they act as reducing agents. In +6 oxidation state they act as oxidizing agents. In remaining states they act as both oxidizing agents and reducing agents. మరి ఇక్కడ డయాక్సైడ్స్లో ఆక్సిడేషన్ in dioxides oxidation state of 6th A group element is +4 అంటే intermediate oxidation state. Therefore MO2 type of dioxides act as both oxidizing agent and reducing agent. సో అది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. అంతేగాని MO2 టైప్ ఆఫ్ డయాక్సైడ్స్ యాక్ట్ యాజ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ అంటే రాంగ్ స్టేట్మెంట్. MO2 టైప్ ఆఫ్ డయాక్సైడ్స్ యాక్ట్ యాజ్ బోత్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ అండ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ కరెక్ట్. ఇది ఎవరి క్లాసు? TV9లో వస్తుందిరా ఎవరి క్లాసు? ఓకేనా? అదే MO3 టైప్ ఆఫ్ ట్రయాక్సైడ్స్కి పోయినట్టు అయితే oxidation state of 6th A group element ఎంత +6 highest oxidation state. So MO3 type of trioxides act as oxidizing agents. ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. సో జనరల్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటే జనరల్లీ డయాక్సైడ్స్ యాక్ట్ యాజ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్, ట్రయాక్సైడ్స్ యాక్ట్ యాజ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్. But the true statements ఏంటి? Trioxides act as only oxidizing agents, but the dioxides act as both oxidizing agents and reducing agents. వాడు మొన్న ఇచ్చిన క్వశ్చన్ TeO, Te2O3, TeO2. What is the nature of TeO, Te2O3 and TeO2 అన్నట్టు. చూడండి జాగ్రత్తగా. వాట్ ఈస్ ది ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ టెలోరియం ఇన్ TeO +2, ఇన్ Te2O3 +3, ఇన్ TeO2 +4. సో వీటిలో లోయెస్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఏది? +2. కాబట్టి వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ నేచర్? రెడ్యూసింగ్ నేచర్. వాడు ఇచ్చిన వాటిలో హైయెస్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఏంటి? +4. కాబట్టి ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఆక్సిడెంట్. వాడు ఇచ్చిన దాంట్లో ఇంటర్మీడియట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ +3. సో ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ బోత్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అండ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. ఓన్లీ వాడు ఇచ్చిన ఆక్సైడ్స్లో చూడండి వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ నేచర్ అనేది.
ఓకే ఓకే ఇది సీనియర్ క్లాస్ నా సీనియర్స్ క్లాస్ సీనియర్ ఇంటర్ క్లాస్ ఓకేనా ఇది అబౌట్ నేచర్ ఆఫ్ ది ఆక్సైడ్స్ ప్లస్ TeO4 చూడండి TeO2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ టిన్ ఎంతమ్మ +4 సారీ టెలోరియం +4 యాక్చువల్లీ ఇప్పుడే చేస్తాను. TeO లో ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత +2 లోయెస్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ +2 హైయెస్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ +4 ఇది అబౌట్ నేచర్ ఆఫ్ డయాక్సైడ్ అండ్ ట్రయాక్సైడ్ నోట్ చేశారా స్లైడ్ చేంజ్ అయ్యొచ్చా ఓన్లీ 2 పాయింట్స్ రా MO2 type of dioxides act as reducing agents. MO3 type of trioxides act as oxidizing agents. Only 2 points. Okay na? Okay. మీరు కాదురా చెప్పాల్సింది అక్కడెక్కడో అమృత ఉంటుంది చూడండి రాసిందో లేదో కనుక్కోండి అమృత ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ structure of the dioxides and trioxides. Structure. Best example for dioxides is SO2. In SO2, sulfur directly attached to two oxygen. Oxygen common valency 2. So to satisfy common valency of oxygen, sulfur forms two double bonds with two oxygen atoms. This is structure of sulfur dioxide. 6A group elements contain 6 valency electrons. Of 6, 4 are involved in bond formation. Remaining 2 are non-bonding electrons. And in SO2, sulfur loses 4 electrons to oxygen atoms. So by losing 4 electrons, it exhibits +4 oxidation state. +4 oxidation state possible in its second excited state. Sorry, first excited state. What is the ground state electronic configuration of sulfur? 3s2, 3p4, 3d0. In its ground state, sulfur contains only 2 unpaired electrons. To exhibit a tetravalency, it must contain 4 unpaired electrons. 4 unpaired electrons are present in first excited state. What is the first excited state? Electronic configuration of sulfur 3s2, 3p3, 3d1. In its first excited state, sulfur contains 4 unpaired electrons. By using 4 unpaired electrons, it forms 4 covalent bonds. SO2 contains 2 sigma bonds and 2 pi bonds. For the formation of pi bonds, sulfur utilizes 2 pure orbitals for pi bond formation. One is d orbital, second one is p orbital. So first pi bond is due to p orbital of sulfur and p orbital of oxygen. Second pi bond is due to d orbital of sulfur and p orbital of oxygen. By using remaining orbitals, it undergoes sp2 hybridization. One s orbital, 2 p orbitals మిగిలాయిరా. Therefore, hybridization of sulfur in SO2 ఏమవుతుంది sp2. And a central atom contains how many lone pairs? 1 lone pair. Due to the presence of 1 lone pair, shape changes to V or angular. ఇది about the structure of
sulfur dioxide. So in SO2, sulfur directly attached to two oxygens by two double bonds. Okay na? So 4 bonds form cheyali ante it must contain 4 unpaired electrons. 4 unpaired electrons are present in its first excited state. Of 4 covalent bonds, 2 are pi bonds. Pi bond always formed by the lateral overlapping of pure orbitals. So sulfur utilizes 2 pure orbitals for the formation of pi bond. One is a d orbital, second one is a p orbital. And by using a remaining orbitals, same on a remaining orbitals, one s orbital, two p orbitals. A hybridization sp2. Therefore, what is the structure of SO2 ante? In SO2 molecule. In SO2 molecule, A. Covalency of sulfur. Any bonds form చేస్తుంది 4. So what is its covalency? 4. What is the oxidation state of sulfur? It loses 4 electrons to oxygen. What is its oxidation state? Plus 4. C. Hybridization. It undergoes sp2 hybridization in first excited state. D. Central atom contains one lone pair. E. Due to the presence of one lone pair, molecule possess V or angular shape. F. It contains 2 sigma bonds. 2 sigma bonds are due to sp2 hybrid orbitals of sulfur and p orbitals of oxygen. So 2 sigma bonds are due to sp2p overlapping, and 1 pi bond is due to p orbital of sulfur and p orbital of oxygen. Second pi bond is due to d orbital of sulfur and p orbital of oxygen. So SO2 contains 2 different types of pi bonds. One is due to pp overlapping, second one is due to dp overlapping. pp and dp. That's why it has 2 resonating structures. SO2 has 2 resonating structures. This is first structure and this is second structure. The main difference between two structures is nature of pi bonding. In first molecule, first pi bond is due to pp, second pi bond is due to dp. Second structure lo first pi bond is due to dp, second one is due to pp. Ila due to resonance, all bonds are identical in nature. All bonds are identical in nature. This is about the structure of SO2 plus. Due to the presence of one lone pair, SO2 acts as Lewis base by donating one lone pair of electrons. It acts as Lewis base. At the same time, it contains 4 vacant d orbitals. Due to the presence of vacant d orbitals, SO2 acts as electron pair acceptor. Electron pair acceptor is called Lewis acid. And what is the nature of SO2? It acts as both Lewis acid and Lewis base. It acts as both oxidizing agent and reducing agent. This is about the structure of SO2. Structure of SO2. First point enti covalency.
సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి? సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి? ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. What is the oxidation state of? What is the oxidation state of sulfur plus 4? Hybridization, lone pairs, shape, number of sigma bonds, number of pi bonds, okay na? And nature. ఇది about structure of SO2. నోట్ చేశారా లేదా? నోట్ చేశారా లేదా? వెరీ గుడ్ అమృత, వెరీ గుడ్ విశ్వనాథ్, ఓకే, వెరీ గుడ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సల్ఫర్ ట్రయాక్సైడ్. అనిత, వెరీ గుడ్. సల్ఫర్ ట్రయాక్సైడ్. వాట్ ఈస్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ట్రయాక్సైడ్ అంటే ఇన్ SO3 Lenovo tab, sulfur directly attached to 3 oxygen atoms by 3 single bonds, but oxygen valency 2, so satisfied by double bond. And what is its covalency? 6. By losing 6 electrons it exhibits plus 6 oxidation state. So plus 6 ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతాదిరా అంటే ఓన్లీ ఇన్ ఇట్స్ second excited state. What is the second excited state? Electronic configuration of sulfur ante 3s1, 3p3, 3d2. In its second excited state, sulfur contains 6 unpaired electrons. By using 6 unpaired electrons, it exhibits hexavalency. Okay na? And ఈ 6 bonds లో 3 are sigma bonds and 3 are pi bonds. Sulfur utilizes 3 pure orbitals for the formation of pi bonds. By using a remaining orbitals, ఏంటా remaining orbitals? 1 s orbital and 2 p orbitals. It undergoes sp2 hybridization. Number of lone pairs is 0. That's why shape is planar triangular. Planar triangular. ఇక్కడ pi bonds చూడండి. First pi bond is due to pp. Second pi bond is due to dp. Third pi bond కూడా due to dp ని. ఇది about structure of SO3 రా. Structure of SO3. Sulfur present in its highest oxidation state, so it acts as only oxidizing agent. It contains 3 vacant orbitals, that's why it acts as Lewis acid only. ఇది about structure of SO3. So SO3 కి ఎన్ని resonating structures ఉంటాయో చెప్పగలరా? SO3కి ఇందాక SO2కి అయితే 2 resonating structures ఉన్నాయి. SO3కి ఎన్ని resonating structures పాసిబుల్ అవుతాయో చెప్పగలరా? How many resonating structures are possible for SO3? Very good, Kirti. Chandana, very good. 3. ఎందుకురా అంటే ఈ PP బాండ్ ఫస్ట్ ఆక్సిజన్తో ఫామ్ చేయొచ్చు, సెకండ్ ఆక్సిజన్, థర్డ్ ఆక్సిజన్. వెరీ గుడ్ అమృత. సో ఎన్ని రెజొనేటింగ్ స్ట్రక్చర్స్ పాసిబుల్ అవుతాయరా అంటే 3. డ్యూ టు రెజొనెన్స్ ఆల్ బాండ్స్ ఆర్ ఐడెంటికల్ ఇన్ నేచర్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చూద్దాం వాట్ ఈస్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ SO3 అంటే. ఏమా ఎంసెటా? in SO3 molecule. A. What is the covalency of sulfur? Sulfur covalency 6. B. Oxidation state of sulfur is sulfur exhibits
It's the highest oxidation state plus 6. C. Hybridization. Sulfur undergoes sp2 hybridization in its second excited state. In its second excited state. And central atom contains 0 lone pairs. That's why shape is planar triangular. Planar triangular. It contains 3 sigma bonds. 3 sigma bonds are due to sp2 orbitals of sulfur and p orbitals of oxygen. And it contains 3 pi bonds. Of 3, 1 pi bond is due to pp overlapping. Remaining 2 pi bonds are due to dp overlapping. G. H. It acts as Lewis acid due to the presence of 3 vacant orbitals. It acts as Lewis acid. And trioxides act as good oxidizing agents. This is about shape of trioxides. డయాక్సైడ్ ట్రయాక్సైడ్ కంపేర్ చేసుకోండి, అప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది. ఇందులో కూడా మీ సీనియర్స్కి ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు, ఫ్రీక్వెంట్గా అడుగుతూ ఉంటాడు. ద రేషియో ఆఫ్ pp pi bond in SO2 and SO3 అంటాడు. ద రేషియో ఆఫ్ pp pi bond in SO2 and SO3. SO2లో ఎన్ని pp pi bonds ఉన్నాయి? 1. SO3లో కూడా ఎన్ని ఉన్నాయి? 1:1. అదే ద రేషియో ఆఫ్ dp pi bonds in SO2 అండ్ SO3 అన్నాడు అనుకోండి. dp pi bonds SO2లో 1 ఉన్నది, SO3లో 2 ఉన్నాయి. కాబట్టి వాడు అడిగే క్వశ్చన్ ద రేషియో ఆఫ్ pp pi bonds, ద రేషియో ఆఫ్ dp pi bonds. వెరీ గుడ్ అమృత. ఓకేనా? pp pi bonds అయితే 1:1, dp pi bonds అయితే 1:2. ఇది అబౌట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డయాక్సైడ్స్ అండ్ ట్రయాక్సైడ్స్. స్లైడ్ చేంజ్ అయ్యొచ్చా? సేమ్ డయాక్సైడ్ దగ్గర ఏవైతే డిస్కస్ చేసామో ట్రయాక్సైడ్ దగ్గర కూడా అవే పాయింట్స్ డిస్కస్ చేసామరా. ఐపీలో చాలా ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్ రా. ఐపీలో చాలా ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. అండ్ ఇన్ సాలిడ్ స్టేట్ sulfur trioxide exhibits polymorphism. ఎక్కడో బతుకున్నప్పుడు చెప్పినట్టు గుర్తు, 40A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ దగ్గర పాలీమార్ఫిజం. ఏమైనా ఐడియా ఉందా? పాలీమార్ఫిజం నథింగ్ బట్ ఎల్లోట్రోపీ. ఎల్లోట్రోపీ అనే టర్మ్ ఓన్లీ అప్లికబుల్ ఫర్ ఎలిమెంట్స్. In case of molecules or compounds, same phenomenon is called polymorphism. What is allotropy? Occurrence of same element in different physical forms is called allotropy. Similarly, occurrence of less than 1 minute undi, cut అయిపోవచ్చురా. Occurrence of same molecule in different physical forms is called polymorphism.
What is a polymorphism? Occurrence of same molecule in different physical forms is called polymorphism. In solid state, SO3 has three polymorphs. SO3 has three polymorphs.